Naam, karibu katika maamuzi mwaka 2017, nikitumai kwamba ubuheri wa afya popote ulipo. Hapa ni maamuzi mwaka 2017, hapa ni NTV. Lakini hizi ndio baadhi ya taarifa tunazokuandalia siku hii ya leo. Msichana miaka 8 auawa kwa kupigwa risasi mtaani Mathare. Makabiliano ya waandamanaji na polisi yaendelea katika mitaa ya Kibera na Mathare, Nairobi. Makundi tofauti yahimiza wananchi wa watulivu kukiwa na makabiliano Nyanza. Ajali yaua watu 8 katika barabara ya Meru kwenda Embu. Naam, karibu sana katika maamuzi mwaka 2017. Nafahamika kama Rashid Abdalla. Niko pia vile vile na Bwana Gondoa anayekupa taarifa hizi kwa ishara. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK limeweza kuhimiza polisi kuacha kutumia risasi halisi ili kuweza kufurusha waandamanaji huko Kisumu, Kibera na Mathare. Baraza hilo limewahimiza wanasiasa kuzungumza na wafuasi wao na kuweza kuhubiri amani ili waache kuandamana na kufanya ghasia. Viongozi wa baraza hilo pia vile vile walimtaka Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet kuhakikisha polisi wamewajibika ili kuhakikisha kwamba kuna usawa katika kuweza kupambana maandamano ya amani. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. We, the religious leaders, are greatly appalled by the violence that has been witnessed in different parts of the country in the last 2 days. We are very saddened by the report that 18 Kenyans have died within the last 2 days. Further, 10 have been injured and the property of unknown value destroyed. This must end now to bring this crisis to an end. We are not going by what we are receiving from other people. We have had interactions with the Commission for Human Rights, and this is where we got this confirmation, and that's where we are basing the number 18 as the figure that we have had so far. We call upon our brothers and sisters who so wish to engage in peaceful protests and demonstrations, do not attack other people or destroy property. Do not provoke police. You are within your constitutional rights when you demonstrate peacefully. We call upon the police and other security agencies to stop using excessive force when suppressing riots. We especially note that recently the state procured and paraded non-lethal control gear, riot control gear, and so there is no justification whatsoever for use of live bullets by the police. It is of importance that the Inspector General takes responsibility for the manner in which the police officers use their weapons. We call upon all political leaders to speak to their supporters and encourage them to exercise peace and sensitivity, whether they are celebrating a win or mourning a loss. Do not provoke your supporters or those of your opponents with the words you use. Instead, speak to build bridges and promote the brotherhood of all Kenyans. For those who are celebrating, to celebrate cautiously, knowing that others are hurting, so they should not go and use words that are going to be provocative to those who are hurting. And those who are hurting, we are saying, restrain yourselves. If there is any grievance, let the courts be the area that we are going to seek justice, because we cannot seek justice on the roads. And we are vehement on that we are urging anybody, and particularly the youth of this country, which this country belongs to them, that don't destroy your future, because this country belongs to you as a young people. Na Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu KNCHR imemtaka Waziri Matiang'i wadhibiti maafisa wa usalama na anawaambia maafisa hao wasitumie risasi dhidi ya raia. Tume hiyo ambayo imetofautiana na Matiang'i imesema matumizi ya nguvu kupitia kiasi ni kinyume cha sheria na kiukaji wa haki za watu kukusanyika kwa amani. Commission on Human Rights is however concerned that while a majority of people have begun going back to their normal routines,
There are a few pockets of unrest which concern us. Our commission wants to remind Kenyans that while the right of citizens to express themselves through picketing and demonstrations under Articles 37 and 38 of the Constitution remain guaranteed, the same must be done within the rule of law. That means that as members of the public, you must respect and uphold other people's dignity, life and property. Equally, the security personnel are also mandated within Article 244 of the Constitution of Kenya to protect life, property, and human beings. They are allowed to contain any unruly protesters with dignity, within the rule of law and reasonable force. Na tukisalia katika masuala ya maandamano na usalama ni kwamba kaimu waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amekanusha madai kwamba maafisa wa usalama wanatumia nguvu kukabiliana na waandamanaji ambao wanapinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Matiang'i amesema kwamba japo katiba inakubali Wakenya kuandamana, haikubali makundi ya vijana kuharibu biashara za wengine na kuzua rabsha. Aidha, serikali haitavumilia hali yoyote ya ukosefu wa usalama humu nchini. We have no evidence of pre-planning or coordination of what is happening around. And frankly, I would be lying to you if I told you that maybe sporadic incidents of crime in Kibera and Kisumu and so on are coordinated. We are not aware of any of that kind of coordination. It does not exist. Frankly, I do not know of any casualties as we speak right now. There are, as I said, there are criminals. The Inspector General of Police has briefed us this morning about certain levels of detail about individuals who are trying to break into a hardware last night in Mathare. We have been briefed about individuals who were trying to burn a bus. Now, the actual terminology we would use about those people is that they are criminals. And criminals are dealt with depending on the circumstances they are found and the force that they themselves are using against the security agencies. Na familia ya Stefana Mokaya George inaomboleza kifo cha mwanao aliyeuawa kwa kupigwa risasi wakati polisi walipokuwa wakikabiliana na waandamanaji mtaani Mathare hapa Nairobi. Na kama mwanahabari wetu Seth Olale anavyoelezea, familia inalilia haki ya mwanafunzi huyo wa darasa la 4. Familia hii imepata msiba wa Stefan Mokaya George. Stefan mwenye umri wa miaka 8 alifariki papo hapo baada ya kupigwa risasi na anayedaiwa kuwa afisa wa usalama katika eneo la Mathare Area 2 leo asubuhi. Mamake mdogo Stefan, Lilian Marube, anaarifu kilichojiri. Vile tulikuwa kwa nyumba tukawafungia tukatoka nje. Rafiki yake akamkujia kwa nyumba akamuita. Vile amemuita wakapanda juu. Sasa tumestukia kuitwa eti Stefan amekufa. Kufika huko tumepata amepiwa risasi kwa kifua mpaka ikakonga kwa ukuta. Sasa tunawaomba tu serikali mtusaidie. Hata tufanye nini Stefan kama ameenda. Mungu ndiye amejua vile amemchukua. Mtoto aliamka asubuhi akiwa sawa. Akakunywa chai. Akaenda juu ya ghorofa kucheza na watoto wengine. Sasa kuna askari amesimama pande ile. Ndiye akampiga risasi kutoka huko kwa sababu hakuna watoto wengi, hakuna mtu mzima alikuwa huko. Ni kama alimpiga risasi kimakusudi. Kakake Stefan, Edward Mokaya mwenye umri wa miaka 11, ni miongoni mwa watoto wengine walionusurika wakati wa tukio hilo. Huyu mtoto alikuwa ameniahidi anataka kwenda nyumbani. Lakini sasa vile amekufa sijui nini nitaambia watoto wangu. Alikuwa mtoto mzuri, ni mtoto active, na kila pahali anatembea alikuwa anatembea akijua siku zote anamsifu Mungu, lakini bahati mbaya Mungu amemchukua. Ni takriban mwaka moja sasa tangu Stefan George alipohamishwa kutoka shule ya msingi ya Montopo katika kaunti ya Kisii hadi shule ya msingi ya Mathare North. Mwenda zake Stefan alikuwa mwanafunzi wa darasa la 4. Stefan alizaliwa Nairobi mwaka 2008 katika hospitali ya Huruma Nursing Home na kulelewa katika eneo hili la Mathare Area 2. Kisha alienda kuishi na mamake Damaklin Marube nyumbani kwao Kisii. Kabla ya kufariki kwake, Stefan alikuwa mmoja wa waumini wa kanisa la SDA Ruaraka.
Familia sasa inataka hatua ichukuliwe dhidi aliyesababisha kifo cha Stephen. Something yenye hatuku expect kama askari wamekuja kudisperse watu, kwa nini wanahem to the buildings mahali watu wanaishi. That is totally inhuman. Na ndio tumesema kwamba we are so much saddened by this situation and we want to ask whoever did this issue should be brought to book before the child is buried. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, wanaamini kwamba risasi ilitoka kutoka mahali hapa na kuelekea katika jumba lile, na ni hapo ambapo kifo cha Stephen Mokaya George ilitokea. Seth Olale, NTV, Mathare. Na bado hofu imetanda katika mitaa ya Kibera na Mathare jijini Nairobi kufuatia matokeo ya urais ambayo Raila Odinga amepinga. Leo maafisa wa polisi walipambana na waandamanaji huku madai ya kuwa polisi wanaua wenyeji yakiongezeka. Enoch Kolia ana maelezo zaidi. Ilikuwa hali ya mguni ponye mtaani Kibera. Wanahabari mwanzo. Kisha wanasiasa waliokuwa wamefika hapa kutoa malalamishi yao kwa polisi. Wanadai kuwa polisi wanatumia nguvu zaidi na hata waliua waandamanaji Kibera. Lakini walikumbana na milio ya risasi na vitoa machozi. Hapa imedaiwa kuwa polisi wameua zaidi ya watu 4. Msanii wa kutopizo ambaye chimbuko lake ni mtaa huu anasema hali ni tete Kibera. Maana nataka niingie huku ndani, wanasema ni watu 4, hakuna mtu ameona watu 4. So hatujui kama watu wanakulwa, kama wamebebwa ama kunaendaje. Jua lakini wasaifai wapigwe maridhejo. Every citizen akona right. Kama umeshinda uko na right kwenda ku celebrate, kucheka, kudance. Kama umeshinda uko na right ya kutembea na kulia kwa barabara. As long as we be msee na upigi msee. Na umekuwa mchezo wa paka na panya katika eneo hili la Kibera, huku maafisa wa polisi wakijaribu kuwazima waandamanaji. Upande mmoja waandamanaji wakitupa mawe. Polisi walitumia vitoa machozi na maji ya washawasha. Gari hili lilitumika tofauti. Liligeuzwa kuwa ngao ya waandamanaji dhidi ya mashambulizi ya polisi. Hali hii ilianza jana usiku baada ya matokeo ya urais kutangazwa. Tume ya IEBC ilitangaza Rais Kenyatta alihifadhi kiti chake. Hatujarara, hatuna usalama. Tumeshinda tukiingia ndani nje. So far sijasikia msema amepiga msemo mwingine, unaona? Mtaa huu ukiwa ngome ya kisiasa ya Raila Odinga. Wenyeji walieleza kuwa hawakuridhishwa na matokeo ya urais. Hali kama hii ilishuhudiwa Mathare. Maafisa wa polisi walitumia vitoa machozi kuwafurusha waandamanaji. Wenyeji wa mitaa ya Mathare na Kibera wanahofia kuendelea kudorora kwa hali ya usalama. Enoch Kolia, NTV, kaunti ya Nairobi. Na katika eneo la Nyanza watu 4 wameuawa huku kadhaa wakiuguza majeraha ya risasi kufuatia ghasia zilizozuka baada ya matokeo ya kura za urais kutangazwa. Ingawa maafisa wa usalama wakuthibitisha vifo vyote hivyo, wamedai kuwa wawili walipigwa na umma. Huko Kusa anaarifu zaidi. George na Khadija anauguza maumivu katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga. Alitueleza kilichojiri. Ilikuwa ni asubuhi, nimetoa vyombo nje nataka kuosha. Nikasikia watu wanakimbia wakitoka karibu na msikitini wakikuja hivi. Sasa mimi kutoka kwa gate hivi nikasikia watu wanakuja wengi hivi. Nikajaribu kusukuma gate hivi. Nikastuka polisi mmoja amesukuma mlango na mguu. Akanishoot. Sasa mimi sikujua ni nini inaendelea.
Kastukia nimeanguka chini. Kulingana na maafisa wa matibabu, Georgina alipigwa risasi kwenye makalio yake. Mwingine anayeuguza majeraha ya risasi ni Michael Olwatch. Ilikuwa kitu saa 3. Nilienda kwa nyumba nikaweka pikipiki. Sasa vile nimeweka pikipiki nimeenda kwa duka. Hapo tu kwa duka ndio wamenishot. Majeruhi mwingine hawezi kuzungumza kutokana na hali aliyo baada ya kupigwa risasi. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wamesema kuwa jana usiku walileta majeruhi wawili wenye majeraha kama ya wengine. Hata hivyo, kamisheni wa eneo la Nyanza Wilson Jega amekanusha kuhusika kwa polisi. No, they have not been shot. The security agencies, and you can see what they are having is tear gas, and there is no live ammunition so far which has been used on anybody. Lakini amedhibitisha kuwa polisi walimpiga risasi aliyedaiwa kuwa mshukiwa wa uporaji katika eneo la Maseno, huku kamishna wa kaunti ya Kisumu Maalim Mohamed akiambia wanahabari kuwa polisi walichukua miili miwili ya vijana aliyodai waliwawa na wananchi baada ya kupatikana wakivunja nyumba katika mtaa wa mabanda wa Nyalenda. Because these are Mexican hooligans who are taking advantage of the situation to try to root property. That's why they have been trying to access the main central business district. But we have said no, we need to block them. Where they are, they stay there. Polisi wanapiga doria ardhi na angani, huku baadhi ya maeneo ya Kisumu yakiwa hayafiki. My brother was sick, Afande. Now look. Afande, we need your help. Sir, he was just from the past. You see, my brother alikuwa mgonjwa. Mimi nimetoka part from the youth service. Wakaingia kumpiga with some of the Afande. Nikawaelezea, unawasikia, there is a deep wound, Afande. This is a serious, we are not total orphan now. Afande, this is a serious case. Tunataka kwenda hospitali wao wengi, lakini ya moja ni wao wachache. Katika kaunti ya Siaya inaarifiwa mtu mmoja amewawa, huku wengine wawili wakiuguza majeraha katika kaunti ya Migori. Huko Kusa, NTV. Nao yakiendelea, wanasiasa wa mrengo wa NASA wamedai kwamba watu 100 wameuawa katika muda wa chini ya saa 24. Vifo hivyo vinadaiwa kusababishwa na maafisa wa usalama ambao wanaendesha operesheni ya kukabiliana na waandamanaji katika vitongoji duni vilivyoko katika kaunti ya Nairobi na Kisumu. Following the announcement of sham election results, we want to confirm that over 100 innocent Kenyans have been killed, 10 of them children. Police also ferried their bodies away, putting them in bags. The mothers, the children of Kibra are asking that weapons like this from the Eldoret Ordnance Factory, labeled KDF, should be used to shoot Al-Shabaab and terrorists who harass our country, and should not be used to have innocent people injured. I'll give you an example of a child who was on a balcony and was shot. The child was not a protester, was not a goon, was not a criminal. And just by being a child in Kibra, they are gone. So I think really we need to take this seriously. Our people are suffering, and we are going to stand with them, and we will say they have a right to be Kenyans, they have a right to vote the way they voted. We know that majority of the votes in Kibra went to NASA, they did not go to Jubilee. Please do not punish us because of the way we voted, because what we are feeling now is you're punishing us for the way we voted. No, what we're saying, they should remain calm. I think that's a fair statement. And stay out of harm's way. I think that additional qualification speaks louder than I can verbalize. The lady there? Na mbali na masuala ya maandamano ni kwamba kundi la kufuatilia uchaguzi la ILOG limesema kuwa uchaguzi ulikuwa shwari bila matatizo makubwa licha ya itilafu za hapa na pale. ILOG imedai kuwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, kwa kusema kuwa hesabu ya kura waliofanya iliweza kuwiana na ile ya IBC. ILOG hata hivyo imependekeza uwajibikaji zaidi katika masuala ya uwazi na kutoa taarifa kwa wadau wa kati miongoni mwa mengine.
When we compare these results against the IBC official results, we see that the Kenyatta Uhuru garnered 54.3%, and that matches with our projected PVT outcomes. Similarly, for Odinga Raila, he garnered from the IBC official results 44.7%, which also falls within our projection of 44.9%, and the rest tally with the IBC projections. Our PVT projection final turnout was 77.4%, with a margin of error of plus or minus 0.5%. Our projection on the rejected ballot for the final rejected ballots is 0.6%, with a margin of error of plus or minus 0.1%. And therefore, our conclusions are as follows. Having observed the electoral process over a period of time, it is clear that while we have made strides in electoral reforms, the country still has a lot of work to do. Some of the issues that need to be addressed quickly to improve the integrity of our election include: 1, ensuring the integrity of the voter register. Cleaning is still needed on the register, considering the unattended details even after the release of the KPMG audit report. 2, provisions of a consistent civic and voter education as provided by the Kenyan Constitution to ensure that voters are well informed of their rights, obligations, and responsibilities. 3, punishing electoral offenses and ensuring enforcement of code of conduct for political parties. 4, ensuring consistent transparency, inclusive of participation and access to information by the IEBC and other agencies concerned in election management. When it comes to the NASA coalition and their presence of party agents, from our sample, we found them in 84% of the polling stations. And where they were present, the NASA agents signed the declaration of results for presidential elections in 93.8 of these polling stations. This is a drop from 2013, where you had 94.9. For Jubilee, for the closing and counting processes, their agents were present in 92.3% of all the polling stations. Where they were present, 95.8% signed off on the results, presidential results. This is an improvement, actually, from 2013, where you had 95.6%. For the independent candidates, their agents were present in 78.7% of all the polling stations, and 88.7% of them also signed off on the results. It would be too premature to start saying the elections were free, because you have to look way back into the preparation stages, come to the party primaries, where, address a lot of issues that led to the election day. So to make a finding on one day would be to mislead the entire, the finding, the outcome, and whether or not there were any glitches. But from the ELOG observation point of view, what we physically witnessed, we gave reports before on hate speech, for instance. We gave report before on election violence before even the elections. What we physically witnessed on the election day, we can say there was smooth opening of the stations. The KIMs, by and large, worked. Counting took place. Party agents were allowed presence. They signed. So whether we can qualify, because this would require qualification, will a bit be difficult at this particular point, because you cannot take election day in isolation. You must start from the beginning. You must start with all the concerns that were given to IBC. Na Baraza Kuu la Maaskofu wa Kanisa Katoliki limemwomba Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake kuchukua hatua haraka kuliunganisha taifa ambalo limegawanyika kutokana na matokeo ya uchaguzi mkuu uliotangazwa jana na kumpa ushindi. Mwenyekiti wa baraza hilo la KCCB, Askofu John Obala, pia amewahimiza walioshindwa katika uchaguzi huo kutumia utaratibu wa kutafuta haki mahakamani, huku ikiwashauri vijana kujiepusha na ghasia na badala yake wadumishe amani. We appeal to the President-elect and his government to move with speed
to heal and unite the country, which is seemingly divided after emotive electioneering period. We hope that no community whatsoever will be blacklisted, isolated, or profiled on account of who they supported during these elections or where they come from. 2, we urge all politicians to be sensitive and ensure that their choice of words and way of communication promotes unity, peace, and reconciliation. We have received some disturbing reports of loss of lives and destruction of property in some parts of the country. We once again emphasize that no life should be lost because of an election. We encourage people to go where necessary and where they feel aggrieved and they want to go to court to take that route. It helps because the structures are now very clear, it's possible. There is need to be calm and to message, to go out in the public and ask the electorate to be calm, to be peaceful. Even as you state that you not go to the court, we said, but we appeal as healers of the community, as the shepherds, that anger needs to be vented out by a peaceful way. Kwa sababu tukianza kupigana na kutupa mawe na kuvunja mali, haitatusaidia. Itachukua muda mrefu zaidi kutatua matatizo yetu. Sisi wenyewe tutaumizana, tutachukiana, tutaongeza ile hofu zaidi, hata watu wahame, biashara zisifunguliwe, watoto wasirudi shule, kazi zisifanyike, matatu ziziwe barabarani. Utapata faida gani? Umepiga kura, tumepiga kura. Tuwape nafasi wajumbe wetu, viongozi wetu waanze kuketi makundi kwa makundi. Tufanyeje sasa tuko hapa? Na kundi la wanaharakati la Concerned Kenyans limesema Wakenya wanapaswa kujiepusha na matamshi ya kueneza chuki na uvumi ili kuepusha nchi na ghasia za baada ya uchaguzi kama zile zilizotokea mwaka 2007 mwaka 2008. Wanaharakati hao waliotoa wito kwa Wakenya kupendana huku wakiwahimiza wanasiasa kufuata taratibu zifaazo kuwasilisha malalamiko yao. We patiently and peacefully queued for long hours to ensure our voices were heard through the ballot. This is highly commendable. However, we are perturbed at the reports we are receiving that in certain parts of the country there is high tension and sporadic violence. Much of the violence seems to be in some of the informal settlements of Kisumu and Nairobi. We call upon all leaders to exercise sobriety, prioritize putting people first above all interest, value human life, avoid lawlessness and destruction of property. Speak out and address the citizens in every part of the country to remain calm and desist from acts of violence. Celebrate winning with humility and gratitude and not humiliate or demean losers. We call on law enforcement agencies to show the highest level of restraint to avoid escalation of the current situation in order to allow the country to return to normalcy as soon as possible. Katiba yetu ya Kenya yaruhusu maandamano ya amani, lakini hairuhusu fujo na uporaji wa mali ya wananchi ambao labda hata hawahusiki na kushindwa kwao katika uchaguzi. Kwa hivyo, kwanza tungependa kuwaomba vijana wote wasitumike na wanasiasa kuhatarisha maisha ya wananchi kwa kufanya fujo kila mahali. Pili,
tungependa kuomba vikosi vya usalama walinde wanaoandamana kwa amani na utulivu, na wazuie wanaopora mali kwa njia ambazo hazitapoteza maisha ya wananchi. Na baada ya taarifa hiyo nimeweza kuuliza maswali kuhusiana na unachokiona ama maoni yako kuhusu yanayoendelea nchini. Na Bobo Wino hapa anasema amani, amani, amani. Na Silas Mutiti anasema tusahau ya uchaguzi na tuendelee na maisha yetu, amani, amani iwe wimbo. Hata wewe una fursa ya kuzungumza nami at maamuzi mwaka 2017. Rashid Abdalla at NTV Kenya, nikirudi na kuahidi kwamba nitapitia baadhi ya maoni utakayonipa siku ya leo. Na karibu katika sehemu yetu ya pili ya maamuzi mwaka 2017. Watu 8 wamefariki katika ajali ya Ngonyi katika barabara ya Meru kwenda Embu. Ajali hiyo ya saa 9 alasiri ilihusisha matatu na lori. Wengine waliojeruhiwa wanauguzwa hospitalini. Safari ya kwenda kulipa mahari ilifikia kikomo hapa. Watu 8 waliokuwa wakienda Igoji walifariki baada ya matatu waliokuwemo kugongana na lori. Baadhi ya waliojeruhiwa walipelekwa hospitali. Walioshuhudia wanadai kuwa matatu ilikuwa ikijaribu kupita pikipiki iliyokuwa mbele yake kabla ya kugongana na lori lililotokea upande wa pili. Hiyo accident ilikuwa kubwa sana juu hapa kuna kuanga na sub corner. Tumejaribu kuokoa kama watu 6 hivyo na saa hii wako hospitali. Naona wale watu tumepeleka hospitali hali yao sio mbaya. Ajali ilisababisha msongamano wa magari huku maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wakiwa na wakati mgumu kutoa miili iliyokwama katika matatu iliyohusika katika ajali. Nissan ilikuwa imetoka pande ya Maua, ilikuwa inaenda Sherehe. Ilikuwa imebeba watu 10. Kati ya watu 10, wawili tuliweza kuwatoa wakiwa hai, wamepelekwa Meru General Hospital. Alafu wengine 8 ndio wameaga dunia. Wacha tufanye hivyo, tuweke bumps kidogo hapa. Ingine inaonekana watu bado wanakimbia, na tuliweka bumps ndio watu wasikimbie. Kwanza tuliweka shauri ya watoto wa shule ndio wasikanyangwe. Miongoni mwa waliofariki ni dereva wa matatu. Dereva wa lori alitoweka. Harith Salim, NTV. Na ni pigo kubwa sana kwa familia hiyo, na sisi tunapeleka risala za rambirambi kwa familia kwa ujumla. Ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta sasa umechapishwa katika gazeti rasmi la serikali ili kutoa fursa kwa yoyote ambaye angetaka kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi huo kufanya hivyo mahakamani. Iwapo hilo litafanyika, basi ataapishwa baada ya muda wa siku 14 tangu atangazwe mshindi. Na iwapo kesi ya kupinga matokeo hayo itawasilishwa katika mahakama ya juu, na kama mahakama hiyo haitabatilisha ushindi huo, basi ataapishwa
siku 7 baada ya uamuzi huo wa mahakama. Rais alipitisha asilimia ya kura iliyohitajika ili kuzuia kuandaliwa kwa duru ya pili ya uchaguzi wa urais. Katika hotuba yake kwa taifa mara tu baada ya kutangazwa mshindi, Rais Uhuru Kenyatta alimnasihi pia kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushirikiana naye kujenga nchi. Na viongozi walioshinda uchaguzi katika eneo la Pwani wamepata vyeti vyao, wakiwemo magavana Hassan Joho, Salim Mvurya na Amason Kingi. Wengine walisherehekea ushindi, huku baadhi walioshindwa kama Gideon Mung'aro wakidai kulikuwa na wizi wa kura. Peter Mangangi anaarifu zaidi. Siku 4 baada ya wakazi wa Mombasa kupiga foleni kuchagua viongozi wao, hatimaye gavana Hassan Joho alitangazwa mshindi wa ugavana leo. Pamoja na Mohamed Faki kama seneta mteule na Asha Hussein Mohamed kama mwakilishi mwanamke. Katika hotuba zao waliwasamehe wapinzani wao na kuwaomba kufanya kazi pamoja. They call me all sort of names, but I want to believe ilikuwa ni siasa, and now I personally have forgiven them and have moved forward with my life. Nina imani kwamba wadhifa mlionipa nitautekeleza kwa haki ya Mwenyezi Mungu na kuwatendea haki wakazi wote wa Mombasa. Kufikia sasa waliokuwa wakiwania ugavana Mombasa, Suleiman Shabal, Hassan Omar na Hezron Awiti hawajatoa kauli zao rasmi kuhusiana na matokeo hayo. Na katika kaunti ya Kilifi, chama cha ODM kilipata ugavana na viti vyote vya ubunge na useneta, na wote walikabidhiwa viti vyao. Kilifi wametupatia ujumbe fulani kwamba wakati huu wanataka viongozi wawe timu moja. Manake kama ujuavyo katika historia yetu kama wanasiasa kutoka pande hizi ni kwamba saa zote tuna mgawanyiko wa kisiasa. Hata hivyo, walioshindwa katika uchaguzi walifanya kikao na wanahabari kupinga matokeo ya uchaguzi. In our view, the Kilifi County elections were not fair, free, transparent and credible. We noted several anomalies in these elections. Walioshindwa katika kiti cha ubunge wa Malindi pia walipinga matokeo. Hatutakubali. Sisi explore, tutafuatilia hili swala kwa kila namna. Hatutaliwachilia, na hakuna mtu anaitwa Jumwa atakayekuwa mbunge wa Malindi. Haiwezekani. Mielekeo yote ikiwa ni mahakamani, tutakwenda ili kwamba tuhakikishe kwamba watu wa Malindi wanarudishiwa haki yao. Mr. Salim Mvurya Ngala. Katika kaunti ya Kwale, gavana Salim Mvurya wa Jubilee alikabidhiwa cheti chake. Chirao Ali Makwere wa Wiper alikuwa wa pili, huku Isa Chipera wa ODM akiwa wa tatu. Mambo mengi yalisema, lakini wananchi wanajua miaka 4.5 imekuwa miaka ambayo ndio wameanza kuona mabadiliko ya maendeleo. Isa Boy wa ODM ndiye seneta mteule. Zulekha Juma wa ODM ni mwakilishi mwanamke mteule baada ya kumshinda Zainab Chizuga. Peter Mangangi, NTV, Mombasa. Na sio waliosherekea peke yake, wakazi wa kaunti ya Wajir pia waliwachagua viongozi wapya, huku washindi wa kaunti za Murang'a na Kitui wakipewa vyeti vyao. Lani Kalu na taarifa hiyo. Balozi Mohamed Abdi alishinda kiti cha ugavana wa Wajir kwa kura 49,29 dhidi ya Ahmed Abdillahi aliyepata kura 35,572. Viongozi wote wapya waliochaguliwa waliahidi kuunganisha watu wote wa Wajir katika kaunti hiyo ambayo imeshuhudia mgawanyiko mkubwa wa kisiasa, ikiwa na koo 3 kubwa ambazo zimekuwa ziking'ang'ania mamlaka. Gavana huyo mpya ni wa ukoo wa Degodia na naibu wake ni wa ukoo wa Ogaden, huku seneta akitokea ukoo wa Ajurani. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria, mwakilishi mwanamke Sabina Chege na seneta Irungu Kang'ata wameahidi kuwaunganisha watu wa Murang'a kwa ajili ya maendeleo, wakisema muda mwingi ulipotezwa katika kipindi cha kwanza cha ugatuzi kutokana na mizozo na malumbano. Gavana Mwangi wa Iria alihifadhi kiti chake na kusema mara hii hakuna jengine litakalopewa kipaumbele isipokuwa maendeleo.
Hata hivyo, alisema ni malumbano tu ndio yaliyozorotesha maendeleo, wala sio uhasama wa kibinafsi kati yake na seneta anayeondoka Kembi Gitura. Viongozi hao watatu waliwahutubia wafuasi wao na wakazi wa Murang'a kwa ujumla walipokuwa wakabidhiwa vyeti vyao na maafisa wa IEBC. Pia nataka kuwashukuru watu wa kaunti ya Murang'a. Murang'a in record, we have elected 3 women members of parliament. Nataka kusema shukrani tena zaidi. Tukienda kwa bunge kungangana maeneo ya third, Murang'a already tumesurpass ile ya third. Kwa hivyo watu, special thanks kwa watu wa Kandara, watu wa Maragwa na Kigumu. Ndio ndio wangu natumia kwa sababu ya hao wamama, nataka kusema hongera tena zaidi. Aliyekuwa waziri wa ardhi Charity Ngilu, ambaye ameshinda uchaguzi wa ugavana katika kaunti ya Kitui, ataingia katika vitabu vya historia kuwa gavana wa kwanza mwanamke katika eneo la Mashariki baada ya kutangazwa rasmi kuwa mshindi huko Kitui. Alimshinda gavana Dr. Julius Malombe na seneta David Musila kwa kura 1169,990. The leadership that I want to provide in Kitui will be participatory. It will be everybody involved in the leadership. Musila alikuwa wa pili kwa kupata kura 1114,681 na Malombe akaambulia kura 74,681 pekee. Aliwashukuru wakazi wa Kitui kwa kumchagua katika uchaguzi uliofanywa Jumanne. Na gavana Ali Ibrahim Roba ataendelea kuwa gavana wa kaunti ya Mandera baada ya kumshinda aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Rift Valley Hassan Nur Hassan wa chama cha Economic Frontier. Roba alipata kura 71,890 ila Ali Hassan Nur alipata kura 62,789. Kulikuwa na shangwe na hoihoi huko Mandera baada ya Ali Roba kutetea wadhifa wake wa ugavana. Roba aliwapuuzilia mbali wazee katika chaguo lao la demokrasia ya upatanishi na kumshinda aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Rift Valley Hassan Nur Hassan wa EFP na kupata kura 71,890 huku mpinzani wake huyo akipata kura 62,789. Some ideas whose time has gone has been outlived by the test of time. We would like to request the population of Mandera to work together as brothers and sisters. Tomorrow the winners should embrace the losers at every level. Hassan Nur Hassan hajakubali kushindwa, akisema matokeo yalipangwa na kwamba atakwenda mahakamani kuyapinga. Kulikuwa na dhuluma na wizi wa kura wa hali ya juu. Kulikuwa na ukosefu wa nidhamu katika ofisi za IEBC hapa. Returning officers ambao wametumwa hapa katika sehemu mbalimbali ni watu ambao walikuwa hawako, ni watu ambao wa kutumia akili yao. Hasa katika Mandera North kulikuwa na wizi wa kura hali ya juu sana. Aliyekuwa mbunge wa Mandera Magharibi Mohamed wa Jubilee alishinda uchaguzi wa seneta akimshinda aliyekuwa mbunge maalum Hassan Osman Adan. Amina Gedo wa EFP alishinda kiti cha mwakilishi mwanamke, alipata kura 65,698 huku Amina Hassan wa PDR akitokea wa pili, naye Ithal Isa kwa Jubilee akiwa wa tatu kwa kura 30,892. Special thanks to my dad for standing with me all along. I know it's been a very long journey, very tedious. Rozwangoi, NTV. Na wanahabari wawili Duncan Kaimba na Otieno Willis wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 3,000 kila mmoja baada ya kukamatwa na polisi walipokuwa na mapeperusha yaliyokuwa yakiendelea Kibra. Maafisa wa polisi wameelezea kuwa wawili hao wamekamatwa kwa kuwa walikuwa wamevaa sare za kujikinga na risasi bila kibali. Wale hao walikuwa wanapeperusha matangazo ya jinsi watu wanavyoandamana mtaani Kibra baada ya rais mteule kutangazwa jana usiku. Walifikishwa katika kituo cha polisi cha Kilimani kuhojiwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo Jumatano. Na washindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 huko Pokot Magharibi walipewa vyeti vyao jana na tume ya IEBC.
Kilikuwa kinyang'anyiro kikali kati ya aliyekuwa seneta ambaye sasa ni gavana mteule John Lonyangapuo wa KANU na gavana aliyeondoka Simon Kachapin wa Jubilee. Lonyangapuo alipata kura 86,822 dhidi ya Kachapin aliyepata kura 63,691. Kwa upande wa seneta Samuel Pogisio wa KANU alipata kura 91,569 na kumshinda Julius Murgo wa Jubilee aliyepata kura 59,277. Kuhusu mwakilishi mwanamke Lilian Tomtomo wa Jubilee alipata kura 62,785 na kumshinda Catherine Mukenyang wa KANU aliyepata kura 52,988. Mwakilishi mwanamke anayeondoka Regina Nyeris alipata kura 22,533. Gavana Kachapin alikubali matokeo huku wafuasi wa washindi wakisherekea katika barabara za makutano huko Kapenguria. Washindi wengine walikuwa Samuel Moroto wa Jubilee wa eneo bunge la Kapenguria aliyepata kura 16,094. Mark Lumonkolo wa Kacheliba wa chama cha PDR alipata kura 16,120 dhidi ya John Lodinyo wa Jubilee aliyepata kura 13,620. Huko Sigor, Peter Lochakapong alishinda na Pokot Kusini David Poksing alihifadhi kiti chake kwa kupata kura 19,33 dhidi ya Stephen Kolmuk wa KANU alipata kura 17,954 na Simon Kalekem wa CCM alipata kura 456. Na tukibakia na ushindi wa uchaguzi uliokuwa kihistoria ni kwamba wakati huo gavana wa Turkana Josephat Nanok alihifadhi wadhifa wake wa ugavana, huko seneta wa Embu Leni Kivitu akikatalia mbali matokeo baada ya kushindwa na gavana Martin Wambora kwa kura 942. Gavana wa Turkana Josephat Nanok amehifadhi wadhifa wake kwa kumshinda mpinzani wake wa Jubilee John Munyes akipata kura 76,209. The winner of this position has been taken by Nanok Josephat dhidi ya kura 55,707 za huyo mpinzani wake. Nanok ambaye ndiye mwenyekiti wa baraza la magavana alitangazwa mshindi, huku Joyce Emanikor akishinda kiti cha mwakilishi mwanamke akimshinda mpinzani wake Pauline Lokuruka wa ODM kwa kura 53,731. Malachi Kalu wa ODM alishinda useneta kwa kura 71,813 akimshinda Geoffrey Kaituko wa chama cha Jubilee. Anwe Iguru alimshinda Martha Karua katika kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Kirinyaga na kuwa mmoja miongoni mwa gavana watatu wa kwanza wanawake katika baraza la magavana. Huko Kabarnet Baringo kulikuwa na shamra za ushindi, huku Stanley Kiptis akishinda wadhifa wa ugavana, huku seneta Gideon Moi akihifadhi kiti chake cha seneta. Gladwell Cheruyot alishinda wadhifa wake wa mwakilishi mwanamke. Huko Tharakanithi, Mudhomi Njuki alitangazwa mshindi wa kiti cha ugavana akimshinda gavana Samuel Ragwa. Asante sana wananchi, kwa sababu wananchi wa Tharakanithi County, kwa sababu ya kuwa na imani na sisi na kutupatia deni. Simon Kingara ameshinda kiti cha bunge cha Ruiru akimshinda mpinzani wake Otieno Eric Ragalo. Kingara alipata kura 108,675. Thank you so much. I want to hand over now the secretary to the government. Waziri wa zamani Francis Kimemi ameshinda ugavana Nyandarua akimshinda Moses Ndirangu. Kimemi alipata zaidi ya kura 200,000. Lolani Kalu, NTV. Na wanasiasa wa Kongo wakiongozwa na Fred Gumo na Muskar Kombo wamewataka Wakenya kuwa watulivu hata baada ya matokeo ya urais kutangazwa. Gumo amewataka viongozi wote ambao hawakushinda katika uchaguzi huu wakubali matokeo bila kuzua fujo. Even after results, we should accept it the way it comes. And should there be any dispute, there are channels that we can direct our disputes to, and that is the law courts. We don't have to come to the streets. We don't have to fight each other, because the president will only be one at a time. There is life after active politics. The country has to move on. Time has come when if you lose an election, you say, I congratulate the winner,
I want my country to continue. And that's, in fact, as a leader, you'll be more respected if you don't plunge your country into chaos. Tumekuwa na historia ambayo ilikuwa mbaya mwaka 2007 iliumiza wa Kenya. Hata ikabidi viongozi wa nchi zingine kuja hapa kutusaidia kuleta amani. Hivi sasa nafikiri hatuna haja ya viongozi wa nchi zingine kuja. Tunataka viongozi wengine wakija waje na sifa za kusema kwamba Wakenya hongera kwa vile mlivyofanya kazi ya uchaguzi. The investors are looking at Kenyans to see how we react. And this is a time when we have come where the losers must say, I have lost and thank you. In Kenya, we are unique. This country is what our children and our great-grandchildren will inherit, and therefore we appeal for that. For the politicians, whether you are MCA to the president, we are saying the constitution is clear. How you conduct a dispute, you go to the courts. Anything outside that is a path to darkness and destruction. And then you are not worthy to be a leader if you lead us through that route. Na Boniface Mwangi aliyekuwa anawania ubunge wa Starehe hapa Nairobi ameanza kuondoa karatasi zake za kampeni ambazo zilikuwa zimebandikwa katika maeneo mbalimbali hapa jijini. Boniface ambaye ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu alikubali kushindwa katika uchaguzi wa 88. Charles Njagua maarufu kama Jagua ambaye pia ni mwanamuziki alishinda kiti hicho cha ubunge wa Starehe. Boniface aliwashauri vijana kujitokeza kwa wingi kuiondoa mabango na karatasi zilizojaa kwenye kuta na miti katika barabara Nairobi ili kuhakikisha kuwa jiji ni safi. Na nakumbuka asubuhi nikiwa na dereva wa taxi alisema kwamba mabango asipoondolewa huenda waganga kalalamika, maana lazima yaondolewe wanasiasa, waganga waeke yao. Tarudi na mengi baada ya msuko. Naam, karibu tuweze kwenda moja kwa moja kuweza kuangalia masuala ya spoti. Liverpool imetoka sare ya mabao matatu na Watford katika mechi yao ya kwanza ya ligi kuu Uingereza msimu huu iliyosakatwa uwanjani Vicarage Road. Stefano Kaka aliwaweka wenyeji kifua mbele kunako dakika 8 kabla ya Sadio Mane kusawazishia dakika 29.
Abdalla alirejesha Watford uongozini dakika 32 na Roberto Firmino alikomboa kwa njia ya penalti dakika ya 55. Dakika mbili baadaye sajili mpya Mohamed Salah alifunga bao la tatu la wekundu na Miguel Britos alisawazishia na kwa dakika 63 na kuhakikishia Watford alama moja muhimu mno. Stephen Ward again. Past Conte. It's a superb goal. Advantage of that. Defoe. It's a lovely ball in. It's a third goal. This is so far in the Premier League, and this is another one, but he finished it brilliantly. Morata scoring with only his 5th. Na bingwa mtetezi akitandikwa ni kwamba Arsenal ilianza vyema kampeni yake ya kuwania taji la ligi kuu ya Uingereza msimu huu kwa kuishinda Leicester City mabao 4-3 uwanjani Emirates jana usiku. Mshambulizi mpya Alexander Lacazette aliiweka Arsenal uongozini kunako dakika ya pili kabla ya Shinji Okazaki kusawazishia dakika 2 baadaye. Jamie Vardy alifunga bao la pili la Leicester City dakika 29 na Daniel Welbeck akakomboa dakika za mwisho kabla ya mapumziko. Vardy alifunga bao lake la pili na la tatu na la The Foxes dakika ya 56. Aaron Ramsey alisawazishia The Gunners nguvu mpya Oliver Giroud alitia kimiani bao la ushindi dakika 5 kabla ya mechi kuisha. Wikendi ijayo Arsenal itakuwa mgeni wa Stoke na Leicester itakuwa mwenyeji wa Brighton. By Morgan as far as Xhaka. He stabs it to the back post. They're queuing up over there. There's the chance and there's the goal. Aaron Ramsey. It strikes again. Namna baada ya taarifa hiyo ya Arsenal ni kwamba kuna mechi inaendelea Manchester City, lakini kabla kuweza kufungasha virago na kuambia sana inapokuja katika mtu kuweza kupata mtoto, mtu ushukuru kupata mtoto, lakini mtu ufurahia malezi ya mtoto. Lakini tofauti ya binadamu ni kwamba binadamu huwa anafurahia mtoto alafu katika malezi anashukuru, anaacha mtoto anapata malezi ambayo sio. Kwa wale wote walioshinda katika uchaguzi wa mwaka 2017, shukuru katika ushindi, lakini nataka tufurahie malezi, nataka tufurahie uongozi wako. Rashid Abdalla, kesho pia ni siku niweke mara kama